హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుగు అబ్బాయిన్ అమెరికా. ముందుగా మీకు నేను చేసే కంటెంట్ నచ్చితే నా వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో లెట్స్ గో. ఈ వీడియోలో నేను చూపించే ప్లేస్ నేమ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా చూసే ఉంటారు, నియర్లీ మోర్ దాన్ 100 మూవీస్లో ఈ లొకేషన్ చూపిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ 2 అండ్ అదే ఆల్జెటో మాన్యుమెంట్ వ్యాలీ. ఇది యూటాలో ఉంది, బట్ ఆల్మోస్ట్ అరిజోనా బార్డర్. ఇక్కడ 1994లో ఫస్ట్ మూవీ ఫారెస్ట్ గంప్ అని ఈ ప్లేస్లో షూట్ చేశారు. అందుకని ఇక్కడ ఫారెస్ట్ గంప్ ఓవర్లుక్ అనే స్పాట్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మనకి మాన్యుమెంట్ వ్యాలీ కనబడుతుంది. ఈ పార్క్ యుఎస్ఏ ఫెడరల్ నేషనల్ పార్క్ కిందకి రాదు. ఇది నావాహో అనే ట్రైబల్ వాళ్ళ పార్క్స్. సో సిన్స్ ఫ్రమ్ కోవిడ్ దే క్లోజ్ ద పార్క్, సో వీ కెనాట్ గో నియర్ టు ద వ్యాలీస్. వీళ్ళ పార్క్స్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ ఫోర్ కార్నర్స్ అండ్ ఆల్సో యాంటలూప్ క్యాన్యూన్ కూడా వీళ్ళ పార్క్సే. సో అవి కూడా స్టిల్ క్లోజే ఉన్నాయి. బట్ ఎనీవే వీ హ్యావ్ మై ఈగిల్, సో వీ కెన్ గో నియర్ టు ద మాన్యుమెంట్స్. మోస్ట్లీ మాన్యుమెంట్ వ్యాలీకి వచ్చేవాళ్ళు ఆర్చెస్ నేషనల్ పార్క్ నుంచి వస్తారు. అక్కడి నుంచి మాన్యుమెంట్ వ్యాలీ 3 hours ఉంటుంది. బట్ మై సజెషన్ ఈస్ డూ ద మార్నింగ్ ట్రిప్. ఎందుకంటే మేము నైట్ ట్రిప్ చేసాము. రోడ్డు పైన అట్లీస్ట్ వీ కెనాట్ సీ 1 car ట్రావెలింగ్ విత్ అస్. ఇక్కడ లైట్ పొల్యూషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో నైట్ టైం ఒక్కసారి పైకి చూడండి, యూ క్యాన్ డూ ఫ్రీ స్టార్ గేజింగ్. ఇది చాలా రూరల్ ఏరియాలో ఉంది. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ గుడ్ ఫుడ్ ఆర్ గుడ్ హోటల్. Thank you for watching this video. Have a nice day. Goodbye.